فالفورمولا هي انه الفورس No. equals velocity times the variation of mass. Yes. اوكي. لا لانه نحن وقت تعلمنا اللينير مومنتوم مش شفنا انه الاف هي الديريفاتيف اوف لينير مومنتوم. يس ايه فهمت عليك. ايه واللينير مومنتوم هو ام في. اوكي. So when you نحن عادة in the majority of problems the mass of the system is constant and velocity is variable, so sum of forces equals ma. But here it's another case. The velocity is constant but the mass is variable, so the force applied will be m dot times v. فهمت عليك. Okay. Thanks. Well. Okay. بس كنت عم تقولي لي انه ما زال لقينا الفورس، شو صار فينا نعمل؟ صار فينا نجيب المومنت يا محمد، لانه الفورس المومنت هو F times 2R. Okay. So if you just replace F and R by their values, you can get the moment. And once you get the moment, you can get delta T. Okay, that's great. Okay. Thank you. Well. بس المومنت هون شو اخذناه؟ F by قد ايه؟ F by the distance bends the two forces يا إلي. شو distance bends the two forces؟ diameter 2R. 2 times R. مظبوط. diameter. Okay. Yeah. طب بس ليش ما اخذناها الديستنس من السنتر للفورس؟ لانه اتس كابل يا الي، عم جيب المومنت اوف ذا كابل الي. اوكي. اذا بدك تاخذ كل فورس بدك تاخذ السميشن لكل فورس لحال، ساعتها بيصير عندك هيدي الفورس هي اول فورس هي F times R وثاني فورس هي كمان F times R، يعني ان توتال شو بيطلعوا؟ F times 2R. طب اذا اخذنا السيستم اذا اخذنا السيستم كله حطينا انه لكل وحده مثلا F by R وبنرجع تاني F plus R كمان by R كمان بيطلع نفس الجواب. مش بيطلع لك 2FR؟ ما هي ذاتها. ما انت الكابل فيك دغري تعمله بلا ما تقسمه لتو فورسز. نحن بنعرف انه الكابل اوف فورسز شو المومنت تبعه اذا عندي كابل اوف فورسز opposite forces. بس يكون عندك opposite forces بيعملوا كابل مومنت. اوكي. ودغري فيك تقول انه هالمومنت هو الديستنس بيناتهم تايمز الاف، الفورس اف، وحده من الاثنين اكيد ما هن قد بعضهم. او فيك تقسمه لتو فورسز وتعمل F times R plus F times R بيرجع بيطلع لك نفس الشيء. اوكي. اوكي. ميرسي. بس بدي انه الفاليوز، فيك بس ترجع السلايد اللي قبله على السريع بليز لو سمحتي. محمد رح ارجع رح احط لكم اياهم هول، ما تنقل شيء. ايه بس كنت مخلص. طب يا done. Yes. Okay. يلا another problem. Two discs of same mass but different radii are spinning on frictionless bearings at the same angular speed omega 0 but in opposite directions. The two discs are brought slowly together. The resulting frictional force between the surfaces eventually brings them to a common angular velocity. What is the magnitude of that final angular velocity in terms of omega 0? Okay, so here what do we have? We have two disks. The first disk of radius r, the second disk of radius 2r, rotating in opposite directions. Okay, and you will bring them close to each other. When they are at contact, you will have a certain friction between them. Under the effect of this friction, they will end up with coupling together. يعني كأنه مثل إذا بدكم تتذكروا الكوليجن، it's a plastic collision. بالبلاستيك collision شو كان يصير؟ كان two objects in collision كان يصير عندهم same final velocity. Here it's the same idea but in rotation. يعني you are having a contact between two rotating bodies. Due to friction between them, they will end up with having one angular velocity. And the question is, what will be this final angular velocity? Do you think which... ما بعرف إذا مزبوط. إيه شو لازم نعمل؟ بس فينا نجمع يعني نعمل sum of
angular momentum نرجع بالاخر نحطهم كone object Very و good. equals Yes, للأوميجا 0. exactly. مظبوط. If we take ليكو الفريكشن بيناتهم couple of friction بيناتهم is internal. يعني إذا بناخد ال system of two disks okay إذا بتاخدوا system of two disks في شيء external angular impulse عليهم في شيء couple acting عليهم لا لأنه نحن شو عنا الفورسز عليهم عنا الويتس تبعهم الويتس تبعهم ما بيعملوا moment لأنه passing by the axis of rotation مظبوط وعنا إنه when بس يدقوا ببعض كل واحد يعمل على الثاني couple مظبوط يعني مثلا هيدا كان عم يبرم let's say in the counterclockwise direction فتاني الديسك حيعمل عليه couple m clockwise اوكي وهون هيدا كمان بالعكس كان عم يبرم let's say بالclockwise ف by action reaction حيعمل عليه الديسك الثاني couple بالعكس اوكي now وقت ناخدهم كسيستم هيدا الكابل internal couples will cancel each other so we can say that we have conservation of angular momentum for the system فمثل ما كنا نعمل قبل نفس الايديا بس بدل ما نعمل على linear impulse we are applying the conservation of angular momentum شو هي الايكويشن للانجلر momentum عنا الانجلر momentum هون بيسموه عندكم بالنوتيشن هيدي بيسموه L اوكي L angular momentum at state 1 يعني حنعملها summation of angular momentum at state 1 equals to summation of angular momentum at state 2 اوكي now بدنا ناخد positive direction للangular momentum فيكم تاخدوا اللي بدكم اياه اوكي مهم to respect the convention you take اذا حناخد البيج ديسك الروتيشن direction of rotation of the big disk as positive فبيكون السمول ديسك عم يبرم بالنيجاتيف direction اوكي فحنكتب for the big disk what is هناخد the L ولا angular H؟ momentum نعم هنستعملها L ولا H؟ ليكو ما هي حسب البوك اوكي انا عم جيب لكم problems من several books البوك شو بيستعمل؟ بالشيت تبعكم يلي معكم اياها يلي بعت لكم اياها بيسموه L اوكي وبالبروبلمز اللي حليناهم قبل بيسموه H مش مشكله والجامعة نعم بالجامعة شو بدهم؟ هلا بالجامعه نحن بنستعمل H بس بهيدا البوك تبعكم بيستعملوا L والميكانكس ببوك الميكانيك بدنا نتاكد كمان بنستعمل نحن مثل الميكانكس PDF لانه الميكانكس PDF هو الكور تبع الجيرماني اوكي هلا we can check what they use the same notation as they use اوكي ماشي بس كلهم صح يعني مش مشكله النوتيشن it's fine okay so we have بس yeah في فكرة تعيدني معروف yeah بعد ما عملت شيء يا الي كثير اوكي ليه مش هون ايكوال yeah لا you الاس have ال 1 here ايكوال اس يعني summation of angular momentum at state 1 okay equal to summation of angular momentum at state 2 okay now لا equal لأنه يا إلي شو رح نعمل نحن مش قلنا إنه ما في external impulses يعني since no external impulses no external angular impulses so we can apply what so we can apply the conservation of angular momentum okay from conservation of angular momentum فيني أقول إنه summation of angular momentum at the initial state is equal to summation of angular momentum at the final state مظبوط؟ طيب بالinitial state كان كل ديسك عنده omega different لأنه كان الكبير عنده plus omega 0 let's say and the small disk عنده minus omega 0 وحنسميهم إذا بدكم disk A and B so
let's consider this is disk A and this is disk B. Okay, so I can write now خليني اكتب لكم اياها رح ارجع ابعث لكم الفايل مع الكتيبة تبعنا. Okay, let me write it here again. So on a new slide I will write it. Okay, so since أول شيء شو هو السيستم؟ I will take the system of the two disks. I will take the system of the two disks. Okay, حسميهم A and B. Okay, since no external impulses, since no external angular impulses on this system, then we can apply the principle of conservation of angular momentum. The principle of conservation of angular moment. Okay, so I will write that this principle will tell me that angular momentum of disk A at state 1 plus angular momentum of disk B at state 1 is equal to angular momentum of disk A at state 2 plus angular momentum of disk B at state 2. Okay, now what is the angular momentum of disk A? Initially disk A is rotating at omega 0, okay, in positive direction. So let me say here, I will take the positive direction. I will take the positive direction of rotation of A at the initial state. Okay, at initial state. So I have for A, the angular momentum can be calculated as inertia of A times omega 0, because the initial angular velocity of A is equal to omega 0. While for disk B, it's the same angular velocity, but in opposite direction. So since I considered the positive direction as the direction of rotation of A, then I will put minus inertia of B times omega 0 equals to, because they told me in the problem that at the final state, the two disks will couple together. This means that they will have the same angular velocity at the final state. So at the final state, I can write that I have inertia of A plus inertia of B times omega final. Okay? Now, we still need to find what is the expression of inertia for A and of inertia for B. So if I go back to the slide here, it is the two disks are full disks, but the first is with radius 2r, the second is with radius r, and they have the same mass. Okay, so only they have different radius. This is why I can write that the inertia of a full disk is half mr squared. Okay, so here if I take omega 0 into factor, I will have inertia of A minus inertia of B. So what is the inertia of A? I will write it here. Inertia of A half is M2R. equal to 0.5 times M times 4R فينا 2R squared. Okay, which will give me
2 mr square. 2 mr square. While for B, okay, the inertia of disk B is equal to 0.5 times mass times r square. Now, if I replace into the conservation of angular momentum, I will take IA minus IB into factor. So I have 2 mr square minus 0.5 mr square times omega 0 equals to inertia of A plus inertia of B times omega final. Okay, so here it's plus times omega final. So now, if you simplify mr squared from both, okay, because here you will obtain 1.5 mr square, here you will obtain 2.5 mr square. So mr square will be simplified, and we did use that omega final is equal to 1.5 over 2.5 times omega 0. Okay, so it's equal to 3 over 5, which is 0.6. So 0.6 omega 0. Okay, so at the final state, I will have that the common velocity is equal to 0.6 omega 0. Any question on this problem? Miss, what did we cancel out? We cancelled out mr square because it's common to both sides. And here you have 1.5 mr square omega 0 equals to 2.5 mr square omega final. So since you have mr square from the two sides, you can simplify it. Okay. Okay. If you want, I can write it. Yeah. لا مش الحال فهمت. Okay. لا it's okay. Thank you. Okay. Fine. Any other question on this? تيتشر بس هو اللي بعتينا اياهم سؤال. نعم. اللي بعتينا اياهم مكتوبين فيهم الحل مش هيك؟ اللي بعد مكتوب فيهم شو؟ الحل. ايه مكتوب يس مكتوب فيهم الحل. بس ليكوا لحظة هون هي 3 over 5 يعني 0.6 احنا حاطينها 0.3 so هتا نظبط 0.6 اوكي لأنه لح هي 3 over 5 so it's 0.6 omega 0 اوكي طيب رح ارجع كمان انا بعثت لكم اللي فيهم الحل بس رح ارجع ابعث لكم اللي كتبناهم انا وياكم لانه it's clearer اوكي. Another problem. A 0.2 kilogram point mass moving on a frictionless horizontal surface is attached to a rubber band whose other end is fixed at point P. The rubber band exerts a force F equal to B times X towards point P, where X is the length of the rubber and B is an unknown coefficient. The mass moves along the dotted line as shown in the figure. When it passes by point A, its velocity is 4 meters per second, directed as shown in the figure. The distance AP is 0.6 meters and BP is 1 meter. Find the velocity of the mass at points B and C. And then find the value of B. Okay, so here what do we have? We have a rubber. The rubber is attaching a certain mass to point P, okay? And the particle is moving around point P, but it's not a circular path, okay? Because we have different distances. So when it was at A, okay, at a distance of 0.6 meters from point P,
the velocity v was given to be 4 meters per second. So at this location v is equal to 4. And we want to determine what is the velocity at points B and C. Who can tell me? How can we find the velocities at B and C? في طريقتين، فينا نعمل energy يكون A equal C. و ما بنعرف الفورس قد ايه تنعمل energy. Okay, the force is not given. The force of the rubber هي مثل velocity at A and C نعم مش قد بعضهم. بل بس how to At A and demonstrate this؟ أول شيء ما guys فينا نشتغل work and energy. أول شيء مش عنا ما فينا نشتغل work and energy لأنه الwork of الفورس F ما بنعرفه. يعني لأنه الفورس F مثل السبرينج إذا بدكم هي نفس بس فينا نعمل ميكانيكال بيناتهم. ولا فينا نعمل ميكانيكال انرجي. لا، لانه كمان اذا بدك تعمل ميكانيكال انرجي بدك تعرف البوتنشال انرجي اوف ذا رابر فورس. لكن angular momentum. مزبوط. angular momentum. هلا ليش هلا محمد جابها صح مرة تانية. Okay. So here why you can apply, look, why you can think about angular momentum. Here you have a horizontal surface. يعني what are the forces acting on your particle? The weight is perpendicular to the screen. اوكي الويت لجوا. النورمال فورس للتيبل هي اللي عندكم. يعني انا عم بتطلع from top level. اوكي so these two forces عندهم moment about the z axis. يعني انا كيف الزي axis تبعي هون perpendicular to the screen صح؟ هيدا z axis here and I am rotating about z. So the normal force and the weight بيعملوا moment about z شيء؟ No, because they are parallel. طيب والرابر force تعمل moment. This is the rubber force. تعمل moment about z axis. لا قطع بالفرنتر نعم. مضبوط ما بتعمل لأنه it will always pass by P. فشو فيني أعمل هون بما إنه كل المومنت of force is zero? What can I do? طب بس كيف زيرو هون مش كيف تمرق بالسنتر؟ أنت إلي الرابر هو is attaching the particle to point P. يعني الفورس تبع الرابر بتمرق ب P. إذا عندك فورس بتمرق بأكسس فيها تعمل moment about the axis؟ ما فيها تعمل أكسس، ما فيها تعمل moment بس إنه مش perpendicular على. شو خاص؟ مش نحن قلنا إنه إذا عندنا فورس بلا perpendicular إلي الأكسس perpendicular للسكرين. أوكي؟ أنت الأكسس of rotation أنت عم تبرم about an axis perpendicular للسكرين. فهيدي الديستنس هي يعني هيدي الفورس هي perpendicular للأكسس and passing by the axis. يعني ما فيها تعمل moment. يعني إذا برسم لك إياها نعم طلع رح ارسم لك البروفايل فيو. هيدا الأكسس وهيدي الفورس هيك. الفورس بتمرق بالأكسس. إذا عندك فورس مرقة بأكسس فيها تعمل moment about it؟ لا أبدا. لا لأنه ما في distance بيناتهم. distance is zero. أوكي؟ يعني هون مثلا تيكون عندك فورس عاملة moment with respect to the axis تتكون مثلا هيك. ساعتها بتجيب الديستنس انت بتقول انه I do the projection وبعمل انه المومنت هو الفورس تايمز الديستنس. اوكي بس هون اوكي بس مش هون P fixed صح؟ Yes, P is fixed of course. Okay. So as all forces acting on زملنا parallel axis. نعم زملنا الباراليل axis. هاي لما ناخد سوري الي عم بقطش الصوت. فيك تعيد بليز؟ السائل ناخد له الاكس عم بقطش عمول زملنا الباراليل اكسس. باراليل اكسس ثيورم يعني او شو باراليل اكسس ما عم بفهم. مزبوط ما في شو بدك ما هون يعني انت ناخد الاكس بالبي. ايه الي انت الروتيشن هون
about an axis passing by P صح؟ ما انت الفورس ما عندها مومنت، شو بدك تعمل parallel axis theorem؟ انت اصلا ليش بيعملوا parallel axis theorem؟ تيجيبوا inertia. هون ما عندك شيء، بس ما يكون في عندك moment. ولا شيء بدك تجيب الانيرشيا تبعه. انت عندك كل المومنت passing by point by الاكس، يعني عندك two forces عندهم parallel، هن parallel للاكسس of rotation، وعندك one force passing by الاكسس، يعني ولا وحده بتعمل مومنت صح او لا؟ يعني مش بحاجة لها. مظبوط. ما لك بحاجه لشيء اصلا. بس يكون عندك particle يا الي، تجيب الانيرشيا of the particle about the axis، ما انك مضطر تعمل شيء، دغري بتقول هي الماس of the particle times the distance of the particle to the axis square. اوكي؟ يعني اذا بدك تجيب الانيرشيا للبارتيكل بتعمل mass of the particle times By the r square. square. اوكي؟ ما بتعوز ولا أوكي. parallel axis theorem ولا شيء. اوكي؟ طيب فاذا we can say until now لانه since we have all ميرسي forces كتير. having zero moment about z axis passing by p, then I can apply what? Which theorem I can apply because all moment are equal to zero? عطول بس summation of moment تكون equal zero بأي theorem بتفكروا شو اسمه البرنسبل؟ نيوتنز لو. لا conservation Sigma. of angular momentum. هلا عملناها أنا وياكم. أوكي؟ مع زيرو. زيرو. بس يعني يكونوا ما sum of تنسى الأغلب moments، جاوبتها بس يا تشوفوا زلمة. بproblem sum of moments on the particle about an axis zero، دغري فيكم تقولوا we can apply the conservation of angular momentum about this axis. يعني هون حنعمل conservation of angular momentum about the axis passing by t. اوكي؟ طيب شو بيقول هون؟ ما عندي غير particle واحدة، يعني شو فيني اقول؟ يعني فيني اقول انه يلا let us write it here. So I will write the forces acting on the particle are the weight, so the weight, the normal force, whole forces will not do moment, whole forces do not have moment about z because they are parallel to this axis. Okay, because they are parallel to this axis. Okay, now concerning rubber force, another rubber force, also for the rubber force no moment. So the rubber force passing by P, which is a point of the axis, which is a point of the axis. So also no moment. So also does not have a moment about z. So we can say, therefore, okay, then sum of moments about z equals to 0. So we can apply conservation of angular momentum about this axis. Conservation of angular momentum about this axis. Okay? And now
Going back to the figure, okay. What is the angular momentum at the initial state? So no, it's here. What is, how to calculate the angular momentum of this particle about P? What should I do? ناخد على البول A يعني بتصير مظبوط. equal شو inertia definition omega. يا شباب للangular momentum of a particle؟ بس بناخدها H O equal H O 2 على state 1 equal مظبوط. بس شو هي ال HO يا إلي؟ هي الانجلر مومنتم initially. مظبوط. كيف بنجيبه؟ الangular momentum of a particle, how we defined it؟ مش هو the moment of the linear momentum؟ مظبوط. مظبوط. فأنا بما أنه بعرف ال velocity, what can I say؟ إنه أنا بعرف ال mv at state 1. I know that the linear momentum is given by m times v. Okay. So this is vector mv. شو ال moment of mv about p؟ mv cross r. Yes. يعني هون بما أنه it's already perpendicular, يعني بعمل mv times which distance؟ 0.6. Okay. هيدي ال projection من P على line of action of the linear momentum. So we can say that the moment of mv about P, يعني ال angular momentum at A, LA, is equal to mva times 0.6. Okay. Now, how can I deduce the velocity at C and velocity at B? I can say that since I have conservation of angular momentum, then the angular momentum at B will be equal to the angular momentum at C will be equal to the angular momentum at A. هلا في حدا منكم قال لي انه velocity of A will be equal to velocity of C. This is due to what? To symmetry. لأنه عندي distance from P to A, okay, is equal to the distance from P to C. طيب هنا التراجكتوري هي بارابولا. التراجكتوري هي إذا بدك هلا هي ما خلصت هون، اوكي. فيها تكمل، فيها تكون ellipse، اوكي. يعني إذا بتبرم البرمة كاملة it's an ellipse. بس ساعتها بدنا نعرف قد ايه الفي نعرف اذا بتعمل اليبس ولا لا. مظبوط 100%. يعني عندك هيدي، بس انتم مش مسؤولين عن هيدي البورت. يعني هي اصلا مش لو في ايكوال زيرو بتكون هيك. it can be، بس هي بما انه قالوا لك انه عم تعمل هيدي الباس، اوكي، فمبدئيا حتبرم. يعني بما انه وصلت هيك حتبرم. it's purely symmetrical وهيدي الديستانس no. يعني بس عادة بالساتلايتس حسب الفيلوسيتي اللي بنعطيها في يكون عندنا بارابولا، في يكون عندنا اليبس، في يكون عندنا في كونديشن يعني تنجيبها، بس انتم مش مسؤولين عن هيدي الستادي، اوكي. لانه it will depend. بدكم تفوتوا بالكونيك. انتم اخذين الكونيك بالمدرسه؟ ايه الاشجار ماخذينها. الاشجار بس بياخدوها. فبدكم تعملوا calculation للاكسنتريسيتي وتشوفوا what is the value of eccentricity. depending on the eccentricity بيبين معكم اذا حتكون بارابولا او ellipse او circle. هلا هون اكيد منا circle يعني. اوكي etc. بس شكلها من الفيجر كأنها ellipse. قصدكم شو حتكمل لو كفت البرمة؟ بلا مفروض تقدر تكمل، يعني حسب الفيجر مفروض تقدر تبرم، اوكي. حتبرم symmetrically وترجع يعني it will turn So it will be an ellipse. yeah here it's an ellipse، اوكي. مبدئيا بس عادة بيعطونا إذا بس عطوكم الفيلوسيتي من دون ما يرسموا لكم الفيجر، انتم you can predict what it will do، بس انه you are not responsible of this، لأنه هي لحالها هيدا كور لحاله لإلها، اوكي. So now
who will tell me at point B the velocity will be higher or smaller than velocity at A? higher. Why? ما بدها تصفر. لا. لأنه it will change the direction so it needs more velocity. Guys, base yourself on an equation. نحن شو عم نطبق؟ عم نطبق conservation of angular momentum. What is the expression of angular momentum? مش لأنه الرينج على البي أكبر من تبع الأي فبتعلى الفيلوسيتي؟ لا بطوطة بالعكس. طلع. بس أنا like إيه صح. احنا شو كيف بنجيب الانجلر مومنتوم؟ m times v times distance to p صح؟ هيدي constant. هيدا الترم is constant كأنه الانجلر momentum is constant. Since the mass is not varying يعني لما ال r distance from p تزيد شو بيصير بالvelocity؟ مجبورة تقل. Okay, so إجبار velocity at B will be smaller than velocity at A and C. While at A and C I will have same velocity and I have same distance to P. Okay, so from conservation of angular momentum, I can say that at the closest distance to P I will have the highest velocity, while for the distance that is farthest from P I will have the smaller velocity. Okay. So now I am ready to write the equation. Okay, so I will apply conservation of angular momentum. First, I will apply it between A and B. So first between state A and B, I will get then that the mass of the particle, okay, here conservation and the angular momentum at point A equal to angular momentum at point B. And what is the angular momentum of a particle? It is the moment of the linear momentum. يعني عندي mass times velocity at A times the distance to P at A, okay, equals to m times velocity at B times the distance at B. Okay, since m is the same, I will simplify. So I can say that VB is equal to VA times RA over RB. So it's equal to 4 times 0.6 over 1. Okay, so I get it that the velocity at B is 2.4 meter per second. Now, if I repeat the same procedure but between A and C, okay, so now between A and C, I have that L of A is equal to L of C, so MVARA equals to MVCRC, and since here I have same R, same distance to P at position A and C, يعني RA over RC is equal to 1, so I